Questions? Questions orales? The member for Thornhill. Spent weeks parading around the country and promising Canadians he'd, quote, spend less. But the guy who was supposed to give us fiscal restraint dropped an 8% spending hike, after promising he'd cap government spending at 2%. A big broken promise and a $500 billion spending bill without an actual budget. He called himself an Ottawa outsider, but he's picking up pretty quick on the ways of old Liberal Ottawa. Businesses and households across the country spend their money and live within their means. Why can't the Prime Minister do the same? Minister of Finance. Mr. Speaker, I'd like to thank my colleague for the question. In fact, we have more good news, Mr. Speaker, for Canadians. In fact, Statistics Canada just announced this morning that the Canadian economy grew by 2.2% in the first quarter, Mr. Speaker. This is a plan that is working. This is a plan about building the strongest economy in the G7. This is about transforming our economy, Mr. Speaker. This is about an ambitious, a confident, and a prosperous Canada, Mr. Speaker. We will deliver for Canadians. The member for Thornhill. Leave it to the Liberals to tell Canadians that $500 billion blank check and an 8% spending hike after promising to cap it at 2% means good news for Canadians. A request for a $500 billion blank check isn't a plan. It's the exact opposite. And so far, the plan is that the government wants to send $1,400 per Canadian family for consultants, for government consultants. He said they cut it by $7 billion. Instead, they increased it by $6 billion. If the Prime Minister is the man with a plan who you want to hire in a crisis, then why does he need to hire so many families? Minister of Finance. Monsieur le Président, c'est une question intéressante, mais la vraie question ce matin, c'est à de combien l'économie canadienne a croître durant le dernier trimestre? La réponse, Monsieur le Président, 2,2 Monsieur le Président. Au-delà des attentes des économistes, Monsieur le Président, on voit exactement quand on a un plan pour faire croître l'économie canadienne, pour faire de l'économie canadienne la plus forte du G7, pour transformer notre économie, pour avoir un pays ambitieux, prospère, Monsieur le Président. C'est ce que les Canadiens nous ont demandé. C'est exactement ce qu'on est en train de livrer. The member for Thornhill. Speaker, if the government had a plan, they'd table a budget yesterday and tell Canadians exactly how their money is being spent. And of course, nothing says affordability like hiring the architect of the housing crisis to fix the problem here. The new housing minister let Vancouver home prices rise by 179% when he was in office. So I have a very simple question. Can he tell us how much of this government's inflationary spending, how much is each Canadian mortgage going to go up as a result? Minister of Finance. Mr. Speaker, I like this question period this Friday because we have so many good news for Canadians. It is interesting, the question, but the real question is that we have a plan and our plan is working. 2.2%, Mr. in terms of growth in the last quarter. This is what Canada is about. It's about investing in our people. It's about investing in our industry. It's about investing in Canada. Mr. Speaker, not only we have growth, but we always have a triple rating, a AAA credit rating, Mr. Speaker. One of the two countries in the G7. Imagine, Mr. Speaker, that's a confident Canada. That's an ambitious Canada. That's the Canada we'll build together. Le député pour Louis-Saint-Laurent-Akiawenrac. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a quelques semaines à peine, tous ces gens-là ont été élus en disant aux Canadiens qu'ils allaient contrôler les dépenses. Même mardi, le roi a dit, je cite, « une nouvelle discipline budgétaire avec des augmentations au maximum de 2 % des dépenses ». Ça, c'était mardi matin. Et mardi après-midi, ils ont déposé leur première loi. Et on apprend quoi? Augmentation de 8 % des dépenses. Donc, qui aurait cru que le fabuleux banquier internationalement reconnu allait faire pire que le professeur de théâtre? Ma question toute simple au ministre des Finances est la suivante. Justin Trudeau sort de ce corps. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour mon collègue. C'est un c'est un député très expérimenté, mais je ne comprends pas pourquoi il veut dévier l'attention des Canadiens et Canadiennes sur la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Pour une fois, les conservateurs devraient être contents le vendredi matin, Monsieur le Président. On a une croissance de 2,2 % au Canada, Monsieur le Président, plus importante que les économistes attendaient, Monsieur le Président. Nous avons un plan pour faire croître l'économie canadienne. Nous avons un plan pour bâtir l'économie de demain. Nous avons un plan, Monsieur le Président, pour un Canada fort. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Le député pour Louis-Saint-Laurent-Akiawenrac. Savez-vous, Monsieur le Président, ce qui augmente pour vrai de 36 %
ce sont les dépenses du gouvernement libéral pour les consultants. Non seulement ça n'avait aucun bon sens de dépenser 20 milliards de dollars pour les consultants l'année dernière, voilà que c'est maintenant rendu 26 milliards de dollars. Ça, c'est un contrôle tout à fait inexistant des dépenses. Les Canadiens veulent un gouvernement qui va contrôler les dépenses. Pourquoi le ministre des Finances refuse de déposer un budget? D'ailleurs, son chef l'avait rabroué la semaine dernière. Est-ce que le ministre des Finances peut s'engager à déposer un budget à ce printemps pour être sûr et certain d'avoir... Le ministre des Finances. Oh, pardon, c'est... Honorable Minister, le ministre. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me va, ça me va. D'abord, je veux remercier mon collègue pour sa question. Il a parlé de théâtre. Je veux dire qu'il est quand même pas mal, lui aussi, en théâtre. On le voit à chaque période des questions, avec des effets de toge quand même fréquents. La réalité, c'est que le Parti conservateur a présenté un plan durant la campagne électorale qui ne valait pas le papier sur lequel il était écrit, une plateforme chiffrée qui a été, je veux dire, ridiculisée par tous ceux qui savent compter à travers le pays. De ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, on a été élu avec un mandat très clair pour augmenter l'efficacité du gouvernement, réduire notre dépendance sur les consultants externes, mais donner les moyens à notre fonction publique d'accomplir l'agenda ambitieux qu'on a. Merci, Monsieur le Président. Le député pour Louis-Saint-Laurent à Kiwawenrak. Monsieur le Président, ce n'est pas du théâtre, ce sont des faits. Lui-même disait qu'il avait, pendant la campagne électorale, dit qu'il allait réduire les contrats pour les consultants. C'est exactement le contraire. 36 % d'augmentation. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, sachez que pour chaque famille, ces consultants-là, ça va vous coûter en taxes et impôts 1 400 $. C'est ça, la signature de ce gouvernement. Est-ce que le ministre pourrait corriger la situation et dire à son ministre des Finances que ça n'a pas de bon sens d'avoir encore une fois augmenté les dépenses pour les consultants? Bravo! Ministre de la Transformation du gouvernement des Travaux publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Et d'abord, on a réduit l'utilisation de consultants, mais on a aussi été élu sur un mandat très ferme et très fort pour augmenter l'efficacité du gouvernement, notamment en utilisant de nouvelles technologies. Mais quand il parle des familles canadiennes, il faut savoir qu'on a déposé en cette Chambre cette semaine une mesure qui vise à donner à chaque famille canadienne en moyenne 840 $ avec une réduction d'impôts. Est-ce que les conservateurs vont appuyer cette mesure? C'est le gros bon sens. Merci, Monsieur le Président. Le député pour Gaspésie, les îles de la Madeleine, liste gauche. Monsieur le Président, les élus ne devraient jamais dépenser l'argent des Québécois à l'aveugle. C'est pourtant exactement ce que les libéraux proposent aujourd'hui en demandant à la Chambre d'adopter des mesures valant plus de 200 milliards de dollars sans présenter de budget. Pas de budget, ni même de mise à jour économique. C'est littéralement dépenser sans compter. Si le nouveau gouvernement veut rompre avec l'image frivole des années Trudeau, c'est mal parti. Est-ce qu'il va mettre carte sur table et dévoiler l'état exact des finances publiques aux Québécois? Oui, bravo. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, j'ai énormément de respect pour mon nouveau collègue en Chambre, mais c'est bien parti parce que la première chose qu'on a fait, Monsieur le Président, c'est d'offrir une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens et Canadiennes, dont des gens dans son comté qui vont être contents d'apprendre ça aujourd'hui, Monsieur le Président. 22 millions de Canadiens vont payer moins d'impôts, Monsieur le Président. C'est une mesure forte. Ce qu'on avait dit durant la campagne, c'est qu'on serait là pour assurer d'avoir plus d'abordabilité pour les Canadiens et Canadiennes. Chose promise, Monsieur le Président, chose faite. Alors, il devrait être content de supporter cette motion-là du gouvernement. Merci. Le député pour Gaspésie, les îles de la Madeleine, liste gauche. Monsieur le Président, les libéraux continuent d'improviser avec l'argent des Québécois. Ils tentent de faire croire qu'ils peuvent à la fois augmenter les dépenses, réduire les revenus sans hausser la dette ni couper dans les services. Les Québécois voient bien que ça ne tient pas la route et pourtant, les libéraux leur demandent de les croire sur parole en ne présentant pas de plan budgétaire. Monsieur le Président, les libéraux ont maintes fois prouvé qu'ils ne méritent pas la confiance aveugle des Québécois en matière de finances publiques. À quand un budget? Bravo. Ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Une chose est claire, c'est que les Québécois nous ont fait confiance. Avec 44 incroyables députés pour le Parti libéral du gouvernement, bien entendu. Oui. 2 fois plus que le Bloc québécois avec 22 députés. Les Québécois savent présentement que nous sommes dans une situation difficile. Il y a une guerre tarifaire qui affecte directement nos travailleurs, notre économie. Nous sommes là en tant que députés et ministres québécois pour défendre les intérêts du Québec et nous allons continuer à le faire. Merci, Monsieur le Président. La députée pour Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntington.
Rappel à l'ordre pour les libéraux. Les Québécois ont élu un gouvernement minoritaire. Ils s'attendent donc à la collaboration entre les partis. Ils s'attendent à de la transparence. Surtout, ils s'attendent à de la rigueur. Présenter plus de 200 milliards de dollars de nouvelles dépenses, sans budget, expliquant comment elles seront financées, ça contrevient à tout point au mandat accordé aux libéraux. Collaboration, transparence et rigueur. Est-ce que les libéraux vont s'élever à la hauteur des attentes des Québécois et présenter un plan budgétaire? Bravo. La ministre de l'Industrie. Le gouvernement et le Parti libéral est toujours à la hauteur des Québécois. C'est pourquoi, encore cette année, ils nous ont fait confiance. Ce test vient de, justement, être fait au cours des élections et c'est pourquoi nous sommes à 44 députés, un record pour notre parti. Nous en sommes très fiers. Je tiens à remercier à tous mes collègues qui ont travaillé. Félicitations. Et bien entendu, nous allons collaborer, parfois avec le Bloc québécois. Mais la réalité, c'est que nous allons défendre la souveraineté canadienne, alors que le Bloc québécois recherche plutôt la souveraineté du Québec. Nous allons être là pour créer des emplois, défendre notre économie, et c'est exactement notre priorité. Voilà. The member for Hastings, Lennox and Addington, and Tyne-Denaga. The Prime Minister's first bill has shattered his spending promises. He was elected on a promise of financial transparency, accountability, and responsibility, and only 1 month later, he has already torn down that facade, treating taxpayer dollars like some seedy, secretive corporate bank account instead of the purse strings of this nation. Mr. Speaker, in what world can this Prime Minister justify spending $500 billion in taxpayer dollars without a budget? The President of the Treasury Board. Mr. Speaker, this new government is making sure that spending is being carefully managed and focused on our most pressing priorities. We will continue to review our spendings to make sure we are being efficient, effective, and focused on meeting the challenges and opportunities Canada faces. The member for Hastings, Lennox and Addington, and Tyne-Denaga. This government's dismissive rhetoric does not stand up to scrutiny. They promised to cap spending at 2%, but hours later increased it by 8%. No fiscal anchor, no fiscal guardrails. We are in a fiscal freefall, and working-class Canadians are paying the bill, including nearly $1,400 per household spent on this Prime Minister's corporate consultant cronies. Mr. Speaker, it's insulting to Canadians. How is this Liberal government asking to spend $500 billion without a budget? The President of the Treasury Board. Mr. Speaker, let's talk about the investments in the main. It includes important funding to support the Canadian Forces, health services for First Nations, dental care, border services and immigration, veterans benefit and housing. The new government is investing in Canadians to build Canada strong. The member for Haliburton-Kawartha Lakes. Speaker, under these Liberals, it's the same spending, same ministers, and same painful consequences for Canadians. Except now, we don't know the government's full plan because they refuse to table a budget, something quite new to Canada. Budgets have been presented during wars, economic downturns, and yes, even following elections. We do know that this government has increased spending on consultants by 36%, meaning every Canadian household must pay $1,400 to get gimmicks instead of results. How is this Liberal government asking to spend $500 billion without even a budget? Minister of Finance. Mr. Speaker, it's the same old Conservative, but with new slogan, Mr. Speaker. We're just a week in this House, and they're coming back with slogan. On this side of the House, Canadians watching at home know they can trust us, Mr. Speaker, because we promise and we deliver. We promised to be there for Canadians, and the first thing we delivered, Mr. Speaker, was a tax cut for 22 million Canadians. There are people in this riding watching today, and they're going to thank this new Liberal government, Mr. Speaker, to make their life more affordable. But we have even more good news, Mr. Speaker. We're removing the GST on new homes for first-time home buyers up to $1 million, Mr. Speaker. This is the member for Haliburton-Kawartha Lakes. Well, Speaker, I don't think asking for a budget on behalf of Canadians is a slogan. And actually something Canada has always had, is a budget. In
fact, this government has spent $330,000 just on consultants to rebrand a Crown corporation. The goal of that name change is to get people real excited about high-speed rail from Toronto to Quebec City. People in my area have grown quite tired of waiting decades for this project to become reality. So when will the government actually get shovels in the ground instead of padding the pockets of well-connected Liberal consultants? Minister of Transport. I am glad to have the Conservatives finally talking about supporting big nation-building projects. At a time when our economy is being battered by U.S. tariffs, that is exactly what we need. Now is the time to get shovels in the ground. Now is the time to build high-speed rail. Now is the time to build Canada. That is what the Prime Minister will be talking about with premiers in Saskatoon. That is going to be what is in the bill that we will be presenting in this session, and we're going to count on the Conservatives to support that. The member for Sibyl Communes, South Okanagan, West Kootenay. Mr. Speaker, the new Liberal Prime Minister is keeping the wasteful spending of Justin Trudeau. In fact, they are increasing spending on building bureaucracy and on well-connected consultants. The Prime Minister promised to cap spending at 8% and instead is increasing it at 2% and instead is increasing it by 8%. That's without even tabling a budget to give this House a full picture of our public finances. How is the Liberal government asking to spend $500 billion without a budget plan? The President of the Treasury Board. Mr. Speaker, I want to remind the member that a lot of that funds in the main estimates are transfer payments to provinces and territories. That means billions of federal support for the member's province and the constituents. I challenge the member to join us in supporting these investments so that we can deliver services to Canadians and build Canada strong. The member for Red Deer. Mr. Speaker, this week's throne speech confirms that Canadians are in for more of the same recklessness with this Liberal government. They promised to cap the spending at 2%. They've broken their promise again. Spending $500 billion, almost 8% more than Justin Trudeau. Same limitless spending, same mistakes that got Canada into this mess. Canada can't trust the Liberals gambling with their futures. When will the Prime Minister stop hiding the state of our finances and release a budget? For Government Transformation and Public Works. Thank you, Mr. Speaker, and I'm very proud to have been elected with this government on a strong mandate to reduce bureaucracy, make government more efficient. We're working on it, and the goal is to spend less so that we can invest more, and that's exactly what we're doing with a tax cut for 22 million Canadians that's going to save on average per Canadian family $840. I'm hoping Conservatives will rally behind this common sense idea. The member for Regina, Wascana. Mr. Speaker, over the last 10 years, the Liberal government's debt and deficits have been out of control. The Prime Minister said that his government had a plan to cap its spending increase at 2% and to cut expensive government consultants. But now the Liberals want to quadruple that spending increase and to spend 36% more on consultants, all without any accountability. Mr. Speaker, why are the Liberals spending $500 billion with no budget? The Minister of Finance. Mr. Speaker, I'm very happy by the question by the member. In fact, what he's failing to tell Canadians watching today is that, in fact, Canada has one of the best balance sheets in the G7, Mr. Speaker. Not only we have a AAA credit rating, Mr. Speaker, but we have the lowest debt to GDP ratio, Mr. Speaker. That is an enviable position. I just presided over the G7 Finance Minister meeting in Banff recently. Mr. Speaker, the world is watching what Canada has to offer, and the world wants what Canada has to offer, Mr. Speaker. In this sense, Mr. Speaker, we're going to build the strongest economy of the G7. We're going to make this country resilient and ambitious for all Canadians. La députée pour Côte-Nord, Kawawa-Chikamach, Nitassinan.
Monsieur le Président, il y a 10 ans, les libéraux prenaient le pouvoir avec la promesse de réformer le régime d'assurance-emploi. Année après année, ils ont assuré aux travailleurs qu'ils étaient presque prêts à agir, que c'était pour dans quelques mois, tout au plus. 10 ans plus tard, la réforme de l'assurance-emploi est complètement évacuée du discours du trône. Nous sommes pourtant en plein conflit commercial avec les États-Unis et les industries phares comme celle de l'aluminium sont frappées de tarifs. Est-ce que le gouvernement réalise que c'est le pire moment pour abandonner nos travailleurs? Bravo. The Minister for... The Honourable Minister. Well, thank you very much, Mr. Speaker. And in fact, we've already taken actions to strengthen EI and remove some of the challenges for workers who are facing unemployment to access EI. We know that we need to respond adeptly as these tariffs threaten our workers across Canada, and that is exactly what the Prime Minister has asked me and my colleagues to do. We'll continue to be there for workers. We'll continue to have an employment insurance system that works for everyone. La députée pour Côte-Nord, Kawarach-Kamach-Nitassinan. Monsieur le Président, pas un mot sur une réforme de l'assurance-emploi dans le discours du trône. Reculer sur la réforme de l'assurance-emploi en pleine crise tarifaire serait rien de moins qu'une trahison envers les travailleurs. Les libéraux promettent cette réforme depuis 10 ans. On a fait toutes les études et toutes les consultations imaginables. Les libéraux ont assez parlé, c'est le temps d'agir. Est-ce que le gouvernement va révéler quand exactement il déposera une réforme de l'assurance-emploi ou est-ce qu'il avoue aux travailleurs qu'il les abandonne? The Honourable Government House Leader. Monsieur le Président, nous savons que dans cette époque d'incertitude pour ce qui est des tarifs et le commerce avec les États-Unis, il est essentiel de protéger nos travailleurs. C'est pour cela qu'on a rendu l'assurance-emploi plus facile d'accès. On a éliminé le temps d'attente, la semaine d'attente pour avoir accès à l'assurance-emploi et aussi les primes de départ ou la paye de vacances et tout ça, on ne considère plus cela pour que les travailleurs puissent bénéficier du système de l'assurance-emploi qui protège tous nos travailleurs. The member for Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake. Speaker, on day one of his new job, the Prime Minister's housing minister told Canadians that home prices don't need to come down. After 10 years, the Liberals have doubled housing prices, down payments, mortgage payments, and rent. And now the housing minister is doubling down to keep home costs high. Can the Minister of Housing tell Canadians how many more families must fall behind before his government takes action and finally tables a budget? Minister of Housing. Mr. Speaker, this government is taking action to put more money in Canadians' pockets by cutting their taxes right now. And we expect the support of the members opposite to ensure that Canadians can afford more housing options because they have more money in their pockets. It's simple math, difficult for the Conservatives across maybe to comprehend, but cutting taxes on GST for first-time home buyers and income tax delivers more affordability. Yeah. The member for Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake. Speaker, the Ontario Land Registry Office, Terranet, reports the average age of a first-time homebuyer in Ontario last year was 40, up from 34 a decade earlier. New data also shows GTA home sales are the worst since the market crash of the 1990s. And at home, the Niagara Home Builders Association has said housing starts in Niagara are at a 10-year low. This is the Liberals' government's 10-year record. Speaker, so can the Prime Minister tell us why Canadians should trust him and his government to fix the problems they themselves created? Minister of Housing. Mr. Speaker, I served for 10 years as mayor of Vancouver on the front lines of a housing crisis. Hear, hear. Cities, as many mayors and councillors here in Ottawa this week know, do not have the tools, the finances, or the jurisdiction to solve a housing crisis. That's why I'm here now. I am here now so the federal government can implement changes to make housing more affordable at a scale not seen in generations. Thank you. The member for Cowichan-Malahat-Langford. Mr. Speaker, after 10 years, the Liberals have doubled housing prices. The new minister's housing record shows the government is more
of the same. As Mayor of Vancouver, he oversaw rent increasing 50%, house prices increasing 179%, and homelessness up 40%. And yet we know we must build more homes to meet demand. The City of Langford is actually discussing slowing down the development of homes, stating, quote, "There is no award for overachieving." How many more Canadians must struggle to find a home before this government finally tables a budget? The Minister of Housing. Thank you, Mr. Speaker. Well, getting affordable homes built in Canada means partnership and collaboration across all levels of government. Federal government, that's right. Provinces and territories, cities, Indigenous communities. Challenges that we have on the ground in communities. For 7 of my 10 years as mayor, it was a Conservative government that did nothing for affordable housing across Canada. That's right. Le député de Beauce. Monsieur le Président, dès son premier jour en poste, le ministre du Logement a déclaré aux Canadiens que le prix des logements n'ont pas besoin de baisser. Il affirme que le marché du logement est stable. Pourtant, en Beauce, le pourcentage d'inoccupation est inférieur à 2 % dans plusieurs de nos villes. Le coût d'un loyer d'un 4,5 neuf ont explosé de plus de 50 % depuis seulement 2021. Les mesures annoncées par ce gouvernement ne suffisent pas, Monsieur le Président. Les jeunes Canadiens méritent d'acheter leur propre maison. Quand ce gouvernement va-t-il réduire la bureaucratie et apporter des solutions concrètes à la crise du logement? Excellent. La ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, l'enjeu est réel et c'est pourquoi nous avons un plan et un excellent ministre qui est capable de gérer la question. Entre-temps, nous allons travailler ensemble. Pourquoi? Parce que non seulement nous devons nous assurer de construire davantage de logements, d'avoir plus d'abordabilité dans le domaine de la construction, mais nous avons une opportunité extraordinaire d'aider des travailleurs entre-temps qui sont affectés par la guerre tarifaire de Trump. Et donc, dans les circonstances, nous allons créer une industrie de la construction pour aider les travailleurs dans le secteur du bois d'œuvre, dans le secteur de l'acier et dans le secteur de l'aluminium. Au plaisir de travailler avec mon collègue sur cette question. Oui. Le député de Beauce. Monsieur le Président, leurs programmes ne suffisent tout simplement pas. De nombreux jeunes Canadiens ont perdu leur rêve de devenir propriétaires de leur propre maison. Après 10 ans au pouvoir, les libéraux ont fait doubler le prix des loyers, doubler le prix des maisons, doubler les mises de fonds et doubler les paiements hypothécaires. Les gens suffoquent, Monsieur le Président. Selon l'Association canadienne de l'immeuble, le prix moyen des maisons a augmenté de 9,2 % lors de la dernière année au Québec. Est-ce que le ministre du Logement croit que le prix des maisons doit baisser au Québec pour permettre à nos jeunes de réaliser leurs rêves? Monsieur le ministre, oui ou non? Qui se lève. La ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ce que les Québécois et les Canadiens veulent savoir, c'est comment on va les aider dans cette crise du logement et de l'abordabilité. Et le ministre a été clair, notre gouvernement est clair, nous coupons les taxes. Nous faisons en sorte de couper les taxes pour, justement, la classe moyenne. Nous voulons aussi couper les taxes sur la TPS pour ceux qui achètent, les premiers acheteurs de logements. Et également, nous avons coupé la taxe sur le carbone. Et donc, on voit qu'on fait le travail sur l'abordabilité. Entre-temps, on va créer des emplois également dans le secteur de la construction, de l'acier, de l'aluminium et bien entendu. The member for Saint-Boniface, Saint-Vital. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en reconnaissant et remerciant sincèrement les citoyennes et citoyens de ma magnifique circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital de m'avoir accordé leur confiance afin de les représenter ici à la Chambre des communes. I'd like to ask a question to my colleague, the Minister of Northern and Arctic Affairs. The prairies are affected by drought and warmer than normal temperatures for a third straight season. The conditions are fueling the severity of wildfires and posing significant risks to our communities. We're not yet in June, and thousands of Canadians across the prairies have been forced out of their homes, including thousands of... Minister of Northern Affairs. Mr. Speaker, my heart is with everyone across the country that is affected by these devastating wildfires, especially the people of my riding, Churchill-Kuwait-Nukaskia. The fear and uncertainty are overwhelming, but they are not alone. I remain in constant contact with my federal colleagues, provincial, local, Indigenous leaders, including Councillor Debbie Dumas, to ensure every person gets the support that they need. The federal government, the Canadian Armed Forces are fully mobilized, people are being evacuated, and we stand united in this crisis. The member for North Island, Powell River.
After 10 years of Liberal government, Mr. Speaker, many Canadians no longer feel safe in their own communities. Violent crime is up 50%. Gang homicides are up 78%. Gun crime up 116%. The direct result of the revolving door Liberal justice system, or injustice system, I should say, and weak Liberal laws that serve the interests of criminals and not Canadians. So, Mr. Speaker, if this really is a new government, will the Prime Minister repeal Trudeau's old soft on crime policies, including Bill C-5 and Bill C-75? The Minister of Public Safety. Our plan to keep communities safe will keep drugs, guns, and criminals off our streets. We're committed to hiring 1,000 more CBSA and 1,000 more RCMP officers to secure our border and help keep our streets safe. We're partnering with police services across the country to fight organized crime. We will make it tougher for violent criminals to get bail and impose stricter sentences for repeat violent offenders. We will always be there to protect Canadians. The member for North Island, Hull River. Mr. Speaker, the now Minister of Public Safety said during the campaign that there was nothing wrong with the bail system in Canada. He even said it was, quote, quite sound. This despite the deadly spree of murders and other violent attacks committed by those out on bail and frontline officers across the country demanding immediate reform. So does the Prime Minister agree with his Minister of Public Safety that there's no problem with the bail laws in Canada or the frontline officers who are demanding real action now? Hear, hear. Minister of Public Safety. Mr. Speaker, it's always heartening to see the opposition clip something that's completely out of context, and unfortunately, the Conservative candidate in my riding didn't even show up for the debate. So let me just be clear. Our government was elected on April the 28th with a mandate of ensuring that our communities are safe. That is exactly what we will do. We will work with law enforcement. This morning, I had the opportunity to meet, along with the Minister of State for Labour, members of the CPA, Canadian Police Association, and I look forward to working with law enforcement across this country to make our communities safer, Mr. Speaker. Good answer. The member for Elmwood Transcona. Mr. Speaker, after knocking on thousands of doors in my community this past spring, I heard the same concerns, that people are worried about the rise in crime. In Winnipeg, violent crimes like assaults, threats, and extortion are increasing. Homicide Canada reported that in 2024, Winnipeg saw over 40 homicides for the 6th year in a row. Because of Liberal bills C-5 and C-75, repeat violent offenders are treated with kid gloves and get released. When will the Liberals finally put the rights of victims and law-abiding Canadians ahead of their soft-on-crime, hug-a-thug agenda? The Minister of Justice and Attorney General of Canada. Mr. Speaker, I'll take a moment to thank my constituents for returning me to the House of Commons for the 4th time and rising as the first time as Minister of Justice and Attorney General. Talking to people during the campaign back home, they said when dangerous people commit serious crimes and pose a threat to the public safety, they should face serious consequences. We have listened to them, Mr. Speaker, and are moving forward with stronger bail provisions for auto theft, for home invasions, for drug trafficking. We're also going to advance stronger sentences for serious crimes and for repeat offenders. We're going to do what it takes to ensure that Canadians can feel safe in their communities and be safe in their communities.